Question 18. For what value of lambda is the function defined by f of x is equal to lambda x square minus 2x if x less than or is equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0. Question வந்து for what value of lambda the f of x is continuous at x is equal to 0. For what value of lambda this f of x is continuity at x is equal to 1. So what about continuity at x is equal to 1 னா அதுவும் lambda கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான். இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம lambda வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத சொல்ல போறோம். Continuous at x is equal to 0 இருந்தா lambda என்ன? What about continuity at x is equal to 1? So question number 18 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ. Exercise 5.1. Question 18. The function is defined by lambda x square minus 2x if x less than or is equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0. So question பாத்தீங்கன்னா what is the value of for what value of lambda is continuous at x is equal to 0? Solution. Actually நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கிறது இந்த continuity at x is equal to 0 ல செக் பண்ணி பார்ப்போம் and continuity at x is equal to 1 ல செக் பண்ணி பார்க்க போறோம். So at x is equal to 0. So first left hand limit போடலாம். Limit x tends to 0 minus f of x equal to limit x tends to 0 minus 0 க்கு leftward. The function is lambda x square minus 2x. Lambda x square minus 2x. ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள xங்கிற வேரியபிள் வர்றதுனால நான் சப்ஸ்டிடியூஷன் யூஸ் பண்ண போறோம். Put x is equal to 0 minus h as x tends to 0 minus h tends to 0 is equal to limit h is tends to 0 lambda say x square 0 minus h the whole square minus 2 x place 0 minus h. So இப்போ h க்கு 0 கொடுங்க lambda இந்த term 0 square is 0 minus 2 this term is 0 lambda into 0. So lambda into 0 that is 0. So உங்களுடைய left hand limit value என்ன? It is 0. So இப்போ right hand limit பார்க்கலாம். So right hand limit. Limit x tends to 0 plus f of x. This is equal to limit x tends to 0 plus. நீங்க நம்பர் லைன் போடுறது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் போட்டுக்கோங்க. That is 0, 0 க்கு leftward and including 0. So for this place, f of x is equal to lambda x square minus 2x and x greater than 0, 4x plus 1. So 0 plus right side of 0. Function is 4x plus 1. So இந்த இடத்துல உங்களுக்கு so variable வர்றதுனால substitution போடலாம். Put x is equal to 0 plus h as x tends to 0 plus h tends to 0. Therefore, this line changes to limit h tends to 0 for the x நீங்க 0 plus h substitute பண்றீங்க.
plus 1. Here, substitute h is equal to 0. Therefore, 4, this bracket is 0 plus 0 is 0, plus 1. 4 into 0 is 0, it is equal to 1. So, right hand limit value is equal to 1. So, left hand limit 0 varudhu, right hand limit is equal to 1 varudhu. So, they are not equal. So, left hand limit is not equal to right hand limit. So, if not equal வந்ததுனால என்ன சொல்லலாம்னா இந்த x is equal to 0 அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல f of x is not continuous at x is equal to 0 for any value of lambda. ஏன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஈக்குவலா வந்ததுன்னு சொன்னா நமக்கு கிடைக்கிறத வச்சு லாம்டா என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ணிட்டு லாம்டா கண்டுபிடிக்கலாம். நாட் ஈக்குவல் வருது. therefore f of x is not continuous at x is equal to 0 for any value of lambda. So இது ஒரு conclusion. And questionல இன்னொரு question இருக்கு பாருங்க. So what about continuity at x is equal to 1? இப்போ x is equal to 1ல செக் பண்ணி பார்க்கலாம். At x is equal to 1. இப்போ நம்பர் லைன் பாருங்க. இந்த நம்பர் லைன் கொஸ்டின் 0ங்கிற பாயிண்ட் மட்டும் தான் கொஸ்டின்ல காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ at x is equal to 1னா 0க்கு ரைட் சைடில் 1 வந்திருக்கும். ஸோ 1 இப்படி வருதுன்னா ஸோ 1க்கு லெஃப்ட் வரலையும் என் ஃபங்க்ஷன் f of x plus 1 தான், 1க்கு ரைட் சைட்லையும் f of x plus 1 தான். இதில் என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா 0க்கு கிரேட்டர், 0க்கு ரைட் சைடு ஃபுல், அதாவது greater than 0, the function is f of 4x plus 1. அப்போ நான் இங்கே பர்டிகுலராக at x is equal to 1 எடுத்தா ஸோ 1க்கு லெஃப்ட் சைட்லையும் என் ஃபங்க்ஷன் f 4x plus 1 தான், 1க்கு ரைட் சைட்லையும் ஃபங்க்ஷன் 4x plus 1 தான். அது வந்து நமக்கு புரியணும். ஸோ at x is equal to 1ல செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் do the left hand limit. Limit x tends to 1 minus f of x. This equal to limit x tends to 1 minus f of x is 4x plus 1. Substitution கொடுங்க. Put x is equal to 1 minus h as x tends to 1 minus h tends to 0. Therefore, this line is equal to limit h tends to 0 for x place la 1 minus h plus 1 is equal to h க்கு 0 கொடுக்குறீங்க 4 1 minus 0 plus 1. So in the bracket value 1 வரும், 4 into 1 4 plus 1 is equal to 5. So left hand limit value so 5 கிடைக்கு. So right hand limit பார்க்கலாம். So right hand limit x tends to 1 plus f of x, this equal to limit x tends to 1 plus. Now also f of x is 4x plus 1. So substitution கொடுக்குறீங்க. Put x is equal to 1 plus h as x tends to 1 plus h tends to 0. Therefore, this line can write limit h tends to 0 for x place la the 1 plus h plus 1. So next line h க்கு 0 கொடுங்க. 4 into 1 ஆயிடும் plus 1. 4 plus 1 it is 5. So right hand limit value is equal to 5. So now நீங்க f of 1 அடி பார்த்தாலும் என்னதான் வரப்போகுது 0க்கு ரைட் சைடு ஃபுல்லாவே 0 ரைட் சைடு ரைட் ஹேண்ட், அதாவது கிரேட்டர் தென் 0ல ஃபுல்லா ஃபங்க்ஷன் 4x plus 1 தான். இப்போ எக்ஸாக்ட்லி 1 அப்படி பார்த்தாலும் ஃபங்க்ஷன் 4x plus 1.
So f of 1 is equal to the function f of x is equal to 4x plus 1. Substitute x is equal to 1. We get 4 into 1 plus 1. This is equal to 5. The left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1. This is equal to 5. So எல்லாமே சேமா இருக்கு. So என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா f of x is continuous at x is equal to 1 for all values of lambda அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துடலாம். ஸோ lambda வேல்யூ என்னவா இருந்தாலும் கண்டினியூஸ் தான் அந்த மீனிங். Therefore f of x is continuous at x is equal to 1 for all values of lambda. This question end. So doubt கேட்கணும்னா கேட்டுக்கோங்க.